Bishwambarpur sub-district of Sunamganj district is a promising but backward harbour area. Located at the foothills of Meghalaya, India, this place is a heaven of natural beauty. It is always abounding in beauty and bird song. In addition to Muslims, Hindus, Buddhists and Christians, several tribal communities including Hajong, Garo, Manipuri and Tripura have a bond of amity and friendship at the foot of the hill. Every year in the month of Chaitro, a hot summer month in Bangladesh, on the banks of Jadukatha River, Barni Mela, and numerous devotees come to the holy grave of Shah Arifin Fakir. The soil here is famous for its fertility. Although rice is the main crop, groundnuts, vegetables, potatoes, wheat, sweet potatoes, etc. are also cultivated. Bishwambarpur has endless potential for setting up agro-based industries, but it has not been developed due to lack of initiative. As a result, a large part of the marginalized population here is unemployed. The agricultural industry is dependent on landless cultivators as the landowners are in exile or other occupations. Although there is plenty of water in the monsoon season, a large amount of land remains uncultivated due to the lack of irrigation water in a drought. Daulat Mia, an electrician living in Mujibpalli of Bishwambarpur. One day, homeless and frustrated Daulat Mia met with an accident and became physically disabled. The crippled and helpless, losing everything, lived in a state of destitution with a son and 4 daughters. He started begging to support his family. The dilapidated house on the side of the road where he spent many years. Now his days have changed. In Mujibpalli of Bishwambarpur, a house has been given. Prime Minister Sheikh Hasina has made an arrangement for his heaven. আগে আমি পল্লীবিদ্যুতে রাইট অফে কাজ করতাম, গাছ থেকে পরে আমার নারায়ণ ভেঙে গেছে। আমি ঢাকা সাভারে 5 মাস চিকিৎসা বাবদে আসছিলাম। আইসা বাড়িতে আইসে আয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুদান একটা ঘর পেয়ে আল্লাহ দিলে আমি ভালো আছি। The communication from Sadar to Bishwambarpur is good. The whole of the area has immense tourism potential. As a result of infrastructural development, the living standard of the people of this region is improving day by day. Each village has been developed with modern civic amenities. In addition to deep tubewells, clean water collection and safe sanitations are meeting the basic needs of the people here. Dilara Begum became a widow after giving birth to 2 children. After losing her husband, she was deprived of her last refuge. Dreaming of a happy home is like a curse for one who spends all her time providing food twice a day. However, to save the lives of their children, Dilara used to spend her days in shanty and counting the days when this helplessness will end. One day, the news came. Mujibnagar has a shelter of its own. The light of happiness is now shining in this paved room of Dilara Begum's 2 rooms. She is cultivating vegetables in her backyard, and the children are going to school. It was as if Bangabandhu's daughter lit the light with her own hands in the house of this helpless family. আমি একজন প্রতিবন্ধী, আমার স্বামী নাই, আমার একটা ছেলে একটা মেয়ে। রাস্তার কিনারো বাঙ্গা ঘরে থাকতাম, ছায়া মাগিয়া খুব কষ্টে দিন কাটাইতাম। শেখ হাসিনা আমার একটা ঘর দিয়েছে, এই ঘরটা নিয়ে আমার বাচ্চা কাচ্চারা নিয়ে আমি খুব সুখে শান্তি আছি। একটা মেয়ে লেখাপড়া করাইতেছি, আর ছেলেটা কিছু কাজকাম করতে পারতেছে, আর কিছু শাকসবজি পিছনে একটু জায়গা আছে, ওইটার মাঝে কিছু শাকসবজি করি, বিক্রি করি, এইটা দেওয়া বাচ্চা কাচ্চারও লেখাপড়া খরচ করে আমার নিজের সংসারও কিছু চলে। মানে আমি ঘরটা নিয়ে আমার কোনো টেনশন নাই, ঘরের লাগে আল্লাহ আমারে শান্তি করছে। শেখ হাসিনা আমারে পুরস্কার দিছে আমার প্রতিবন্ধীরে।
আমি তাইনের লাগে আমি দোয়া করি আল্লাহ তাইনেরে হেফাজতে রাখুক। The future generations' address has been confirmed by getting a colorful tin semi-finished house on a government-private land. Poor people have been freed from the misery of living in the open veranda of another's house or a hut. Opportunities have been created to contribute to the mainstream of society. Firoz Mia is a rickshaw van puller by profession. From Bishwambarpur to Sadar, Sadar to various places he carries passengers. The landless Firoz Mia once used to live Kachirghati at his family house. At one stage he lost his family house due to huge debt. Landless Firoz Mia has 6 members in his family with his wife and children. The burden of this huge family compelled him to work day and night. In such a situation, Prime Minister Sheikh Hasina took the responsibility of meeting the basic needs of Firoz Mia, who now also owns a house in Mujibnagar. আমি সামান্য ভাড়াটিয়া মোটর সাইকেল চালাইতাম। অন্যের একটা মোটর সাইকেল 150 টাকা রোজ আইনে আমি ওনারকে দিতাম। আমার এই 8 সদস্য পরিবারের ওদের খানি খাদ্য আমি মানে আল্লাহর রহমতে আমি ওদেরকেও চালাইতাম, নিজেও চলতাম। তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে এই গড়টি দিয়ে আমার এই 8 সদস্যর একটি উপকার করেছে। সে আমি পরিবারের পক্ষ থেকে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাই। According to the policy, these houses are now owned by widows, husband deserters, disabled, helpless, and old people. It is an initiative, a little help from Prime Minister Sheikh Hasina. If the government's private land is settled according to the rules, it cannot be sold. This shelter house also does not have the provision to sell to others. Muhammad Ashrafuddin used to write forms in the local land office. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman came to a public meeting in Sunamganj before the election of 1970. Ashrafuddin saw the father of the nation for the first time in that public meeting. Joy Bangla slogan is in his heart since then. Since independence, he has been living in a temporary hut built on government land. The size of the family increased day by day. But Ashrafuddin's income or room did not increase. The miserable days of this landless man are over. Now he lives with the children and grandchildren in his own house provided by the project. He loves to talk about Bangabandhu and facts of the liberation war to his grandchildren. স্বাধীন হয়েছে পরে যখন আইছে তখন আমরা গেছি সুনামগঞ্জ, নৌকাটা আমরা বুড়ি দিয়ে গাঢ় একটা নৌকায় বুড়ছি এই সুনামগঞ্জ আইসিন পরে, আর নৌকা দ্বিতীয় কোনো নৌকা বুড়ছে না। এই আমরাটাই বুড়ছি না, বিজা কাপড় লইয়া গিয়া বালু দলা করিয়া বইয়া দেখতে আইসি উনিরে। তো তাহলে টানে লেগে দোয়া করি আল্লাহ যে টানে বেশ নসিব করুক। উনি খুব কষ্ট করছে, আমরা এই বাঙালি জাতির লেগে খুব কষ্ট করছে। তো যাক এই বেড়ার মেয়েই ওখানে আল্লাহ যখন আশা ঘুরাইছে বেরিয়ে যতদিন বাসে অতদিনই কইরা যা খুব সুখে শান্তিতে আমরা রাখছে। ঘরটি আমরা পাইলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার, আল্লাহ আমরা দিছে। এইটাই লেগে যথেষ্ট, তার লেগে দোয়া করি আল্লাহ আমার মাথার যতদিন চুল আছে অতদিন আল্লাহ তার হায়াত দেয়। In the first phase, 150 families, including widows, husband deserters, and beggars, received houses in Bishwambarpur. In the second round, the remaining 60 families were removed from the list. Another 250 families have joined this work under the direction of the Prime Minister. To implement the Prime Minister's shelter scheme, the local administration has arranged for safe shelter by verifying the list of poor, landless and homeless families in the area. বিশ্বম্বরপুর উপজেলায় আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে 2021 সালে 210টি ঘর নির্মাণ করেছি এবং ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর আমরা সেগুলো উপকারমুখীদের মধ্যে বিতরণ করেছি।
এ পর্যায়ে তৃতীয় পর্যায়ে আমরা 205টি ঘর বিশ্বম্বরপুর উপজেলায় পেয়েছি এবং আমরা 125টি ঘরের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কন্ট্রাক্টর বা টেন্ডারের মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে না। এটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার ভূমি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে আমরা সকল সরকারি কর্মকর্তা মিলে মালামালের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করে আমরা মালামাল কিনে এই কার্যক্রমগুলো মিস্ত্রির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছি। তা আমি মনে করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এটা আমাদের প্রত্যেকের সার্ভিস জীবনে একটা মাইলস্টোন হিসেবে থাকবে। আমার বাংলা তোমার বাংলা সোনার বাংলা। Bishwambarpur Mujibpulli is now in the air of happiness. As early as the morning bird, the children's recitations sound silly. সোনাই ছড়া এদেশ আমার এদেশ। It is the dream of the future in the eyes of the new generation playing in the yard again. আমার বাংলা তোমার বাংলা সোনার বাংলাদেশ। This was the story of people whose lives have changed in the Bishwambarpur sub-district of the Sunamganj district. We want everyone here to be more self-sufficient and improve their quality of life and prosperity. We wish them all the best. Derai sub-district of Sunamganj is situated on the banks of river Kalni. Babaganj Bazar was the name in the beginning. Babaganj Bazar came to be known as Derai Bazar based on the names of two influential people named Chitaram and Devidram who lived there. Derai sub-district covers an area of about 420.93 square kilometer in the southwestern part of the district. It's located in Jamalganj, Shalla and Nabiganj in the south, Jagannathpur in the east and Kaliajuri in the west. The aesthetic appearance of the area has been revealed around at least 60 water bodies with an area of more than 20 acres. Besides, 24 rivers like Kushiara, Kalni, Plain, Mora, Shurma and Dhaka have bordered Derai. Kripesh Moeshodash of Rafinagar Union is one of the people in the story of changing the landless, homeless people in Derai. In the rainy season, he spends his days on the river fishing by throwing nets, and in the autumn, he spends his days farming the moneylenders. On the other side of the river, the ancestral home had to leave due to erosion. Kripesh lost everything but did not give it to the fate. The fight for a permanent address and a dignified livelihood continued. The permanent address of Kripesh has been confirmed at the initiative of the local administration. The rest was a livelihood which he managed on his own. At the turn of the day, Kripesh's rice-breaking machine has made him self-reliant. সরকারের ঘর দেওয়ার জন্য আমাদের অনেক উপকার হচ্ছে, কারণ সেই ঘরটা আমাদের অনেক উপকার হচ্ছে। জিনিসগুলো থইতে হয়, মেশিন কিনেছি, সেই মেশিনটা থইতে আমার বাধ্য হয়, মেঘ বৃষ্টি পায় না, এটার জন্য কোনো উপকার হয়। বর্ষাকালে আমরা জাল বসি পাতে ভাত খাই, আর হেমন্ত হলে কৃষিকাজ করি। মেশিন নিয়ে অনেকের দান ভাঙে উপকার করি, হাটটা দিতে হয়, রাস্তা নেই, আবার মেঘ বৃষ্টি কাদা হলে আমাদের জায়গায় অনেক প্যাক আবর্জনা জমে, অনেক কষ্ট করে মানে ধানগুলা টানতে হয়। ট্রলি চলে না, গাড়ি আছে মেশিনের ট্রলি ট্যাটকার, কিন্তু সেটাও চলে না, আমরা মাথা বইয়ে আনি ধান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে গরুটি উপহার দিতে দেওয়ার জন্য আমার উপকার হয়েছে, ধন্যবাদ জানাই। Most of the 50 shelters in Rafinagar belong to the fishing community. Most of these people living in Chaptai, Baram and Kaliakota House are landless. They are also known as the Kali River, the confluence of the Shurma and Kushiari rivers. It is one of the sources of livelihood. Noyantara Koivarta Dash of this village grew up playing with the nature of the river and the Lukuchuri Maya of Haur. The untimely death of her husband Mohin Chandra Dash has stunned Noyantara from that ecstasy. Widow Noyantara had a hut on the shore. The house was washed away in the rain. The girl has been floating like a water hyacinth in the flood for many years. The floating family has found its permanent address in Derai.
Nayantara is extremely grateful to the landlord for allowing her to live a stable life at this age. তে আমার জামাইয়ের সামনে দা একটা ঘর বিটটা খালি এরপরে দা আমার আইয়া ইয়রা জিগাইছে কুমুদিরায় এরপর দা আমারে বলছে হরে আমি কইছি যে আমার এই বিডো একটা ঘর আছিল বর্ষাকালে পানি নিচে গা ঘর ফালাই দিছে তখন আমি জামাইয়ের সঙ্গে জির সঙ্গে খাই তখন আপনারা যদি দয়া ভাববে আমারে দেও একটা ঘর তুমি একটা ঘর খাইবা তখন আমার জামাই এত গরুর খাইছে না জিও খাইছে না ওই আমার শেখ হাসিনা একটা ঘর আমার দয়া ভাববে দিয়া গেছে এই গরুই ওখানে আমি বসবাস করি। A part of the Shurma River flows through the middle of Islampur village of the Vatiapara Union of Derai. The landless people of the two Hindu-Muslim communities own the first phase of shelter on both sides of the river. 51 families on one side and 41 families on the other. In the second phase of the work, the uprooted, helpless families also found a place in the countryside of Alinagar. Shamir Das did not get back to the house that was washed away in the heavy rain even before the next year's rain. Land, the last resource hanging on the bank of the river, has disappeared in the river. In the end, Maya had to leave the place and run with the family caravan for shelter. The multidimensional tension of scarcity has repeatedly devastated Shamir. Once the good days are back, it's possible because of the safe shade of the head. Samir is a rural veterinary doctor by profession. The house, the cows and the goats, which are earned by selling medicine and giving herbal advice, somehow passed away. প্রথম তো আমাদের টিন সেট ঘর ছিল, টিন সেট ঘর থাকায় মেঘ বৃষ্টি হইলে ঘর ঢুকতো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের ঘরটা উপহার দিছে, এখন খুব ভালো আছি। আমাদের বাচ্চা কাচ্চা বিল্ডিংয়ের ঘরে থাকতেছে, এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। Most of the villages were built on recovered lands, evicting the grabbers, and also on government-private lands. There are many floating human stories of underachievement coming up through the filter of scrutiny. The local administration is implementing the instructions of Bangabandhu in their rehabilitation. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন আশ্রয়ণ 2 প্রকল্পের আওতায় মুজিব শতবর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে একক গৃহ নির্মাণ প্রদানের নিমিত্ত যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, সদস্য সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তার আওতায় দেরাই উপজেলার এই ভাটিপাড়া ইউনিয়নের 2টি স্পটে আমরা কাজ করেছি। আমরা যে স্পটে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে ইসলামপুর। এখানে 51টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে একক গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা এদের বন্দোবস্ত সম্পন্ন করে দিয়েছি এবং এদের নামজারি বা কবুলিয়ত সম্পন্ন হয়েছে। পাশেই আরেকটি স্পট আছে, সেটি হচ্ছে আলীনগর। ওইখানে আমরা আরও 41টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে একক গৃহ প্রদান করেছি। আর বর্তমানে এটি প্রথম পর্যায়ে নির্মিত হয়েছিল। তৃতীয় পর্যায়ে এই ইউনিয়নে আমরা কাজ করছি না। অন্যান্য এই উপজেলায় 9টি ইউনিয়ন আছে, অন্যান্য ইউনিয়নে আমরা কাজ করছি। ওখানে প্রায় 65টি ঘর আছে, সব মিলিয়ে আমরা ওই ঘরের কার্যক্রম চলমান আছে। There is now an air of happiness in the shelter project built as a gift of Mujibiyeh. Someone rides a duck in the courtyard of the house, or someone dreams of a herd of cows in the field. This was the story of the people of Bishwambarpur and Derai sub-district of Sunamganj district who changed their lives. The green potential that stretches upstream on the way to the villages is seeing the light of the day with a little auspicious initiative. Just as the government is on the side of the homeless people, so should the wealthy people come forward in the need of the helpless people. For backward people, it is enough to take a little step forward. The rest of the way will go forward. In the next episode, we will know about the changed lives of the people of Jagannathpur and Shantiganj sub-district of Sunamganj district. আমার স্বামী নাই, আমার স্বামী মারা গেছে বিয়ার 1 বছর পরে। আমার মেয়ের বয়স 5 বছর। আমার বন্ধু দয়াময়
তোমারে দেখিবার মনে লয়ে কদম ডালে বৈশারে বন্ধু রঙ্গে ঢঙ্গে ভাঙ্গ আগা